What's up, my lovely people? It's me, your homegirl here, Kate, and welcome to another episode of ShujaazKonnect. Tuko na a great show lined up for you guys, but before that, nataka thank all my fans when you only tune in for last week's show. Tulikuwa na a great show, manze, iliweza. Tulikuwa tunaongelelea effects ya crisis kwa relationship. Na tulikuwa na dem anaitwa Njambi wa The Real Housewives of Kawangware. Aliweza kuchapia story yake, akatuambia there's one thing you should never interfere with your partner's privacy. Ni kushika simu yake na kupitia simu yake. Hiyo itakubreak, itakumaliza. So know your lanes na stick to your lanes. Simu yake usijaribu kushika. So I hope watu wengi wali tune in for last week's na waka grasp whatever we talked about last week's show. Na this week tunaongea story ya machuo venye wanafunzi wanafai kuadapt na shule, venye vitu zimerashiwa, watu wako confused. Unajua kula mashule zenye zilifungwa zikamekiwa business centers, so watu hii sahi wako so in so much pressure, hawezi jua ni nini wanafai kufanya na ni nini, ni stress gani wanapitia sahi na ni wapi wanaweza kupata hii help. So tuko na counselors wetu, but before to introduce, kama umetune in for the first time, don't forget pages zetu ni zile za Facebook, Instagram na Twitter @djboy, na pia pia YouTube. Unaweza tune in, unaweza like, share and subscribe to our YouTube channel. So let's introduce our counselors. Zach, maybe unaweza kuambia jina lako na penye umetoka. Okay. Thanks a lot, Kate. I'm Zakaria Kahwai. I'm born and bred in Githurai, Nairobi, Kenya. Also, I'm the team lead of the Empowerment Initiative, which is based in Githurai, dealing with issues concerning young people, the youths, and also empowering young people on issues concerning sexual health and rights. So tunachanua vijana, tunapeleka na rada kuhusu story venye wanaweza jikinga na pia venye wanaweza panga uzazi ama use of contraceptives. Yeah. Happy New Year. Najua tujapatana for like from last year. Wiki yako imekuwa je so far? Umekuwa ukifanya nini? Watoto ama mtoto wako nakumbuka tukikwambia happy father ni first born ama ni second born. Yes. Unajua ujui. Ulisikia wapi? So what happened is that happy new year. Najua tujapatana hii mwaka mpya. Familia bado inaendelea poa. Na pia kila kitu iko chonjo. Tumesharudi back to the business, making sure that tunachanua vijana pia. Tuko na different activities ambazo tumepanga hii mwaka. Na strategize to make sure that ama vijana watapata information na pia services, because information is the key, but after kupata information wataenda wapi. So tuna make sure that wame access the services ambazo wanafaa wakiget kwa life. Very true. Tuna counselor wetu mwingine Winnie anaweza tuambie penye ametoka na majina zake kamili. Winnie? I think Winnie amedrop kidogo, maybe atarudi, maybe ni juu ya network. Anyway, tunaweza anza show as she comes to our live. So Kenya nilikuwa nasema, watu hii wanapitia a lot of stress and a lot of pressure. Wanawezaje deal na sahi kwenda shule? Unajua venye hii story imekuwa rushed sana. So wanawezaje deal na hii story ya kurudi shule? Thanks tena Kate. What happens is that kumekuwa na pressure mingi sana ambayo tumekuwa tukipitia last year, na by the way imetu affect a lot due to COVID-19. Na COVID-19 ilitukujia hatuko tumejipanga. So ilikuja tu after pap ikatugonga. When ilitugonga ilitukuta mahali hatujui what to do, because tulikuwa tunapewa measures zenye ni kama zilikuwa assumptions. Tukifanya hivi itatusaidia, tukifanya hivi itatusaidia. Hata kuna mahali ilikuwa imeambiwa tusivae barakoa, barakoa ni ya wale wagonjwa peke yake. But kukakaa kidogo tukaambiwa barakoa inafaa ivaliwe na kila mtu. So ilikuwa a way yenye inakuja, it's a way for survival. Whereby kuna zile vitu tunafanya na kuna zenye hatufanyi, ndio to make sure ndio life iendelee. So when COVID-19 ilitugonga, shule zilisimama na life pia ikaenda down, because mabiashara zingine zilifungwa, watu walisimamishwa job, na wale pia walipunguzwa mshahara na vitu kama hizo.
So sahi this year the governor after tackle everything imenotice kwamba sahi tunaweza rudisha watu chuo, ndio at least education iendelee, because hatuwezi live bila education, tunaambia in the future success. So sahi vijana wengi wameingia, kuna wale wamerudi campus, pia kuna wale waseko pia wamerudi chuo, na pia mpaka wale wadogo wa primary, but watu wako wamezoea kusoma sahi. Unakuta time ilikuwa watu wamerelax, hakuna story mingi, hakuna ile pressure yuko nayo ati unaenda kuwa na cut ama utakuwa na exam next week, hakukuwa na hizo pressure. So kila mtu alikuwa relax mind yake. So sahi kwa hiyo situation yenye sahi walikuwa mbeleni, sahi waingie kwa wengine, itakuwa a bit hard kwa watu. So najua ita affect wasio wengine, na kuna wale pia inalingana watu. So kuna wale watakuwa haraka, kuna wale watakuwa polepole. Inalingana tu na venye mtu amegrow, na pia italingana na mwili msee, because kuna wale wanakupna vitu haraka, na pia kuna wale wana take time ndio wala na lot. Pia hata kurudi kwa vitabu, najua kuna wengine watakuwa inawagonga sana, because mtu amekaa for the whole year hajakuwa akisoma, sasa ameingizwa shule, itakuwa ni ngumu sana akumbuki anything amekuwa akifanya. Hakuna kitu kingine anafikiria, alikuwa kila time amerelax mtaani, na pengine kuna zile vitu alikuwa anajiengage nazo, kwa hizo ndio sasa hizi kwa akili yake. But sasa kuswitch akuje kwa hii story nyingine itakuwa ni somehow hard. But all in all ni kucope na situation, na to make sure that unajua kuadjust na live yenye inaendelea. Umeongelea story ya gava kurudisha watu shule. Do you think gava ilifanya solution poa kurudisha watu shule? For me is that Kenya nimesema gava ilifanya poa kurudisha watu chuo, according to my opinion. But hatuko tumefikisha standard ya kurudisha watu chuo, because kulingana sahi unakuta kuna watu wanasomea chini ya miti, because waezi ingia kwa class, because lazima kuwe na social distance na vitu kama hizo. So gava before ingerudisha watu chuo, make sure that wamejaribu kwanza kukab hii situation ya watoto wako na enough classes. Kama wana enough classes, what will they do? Because kama kuna wale wanasomea chini ya miti, kukinyesha watafanya nini? So kuna such situations. So gava haikuwa imechukua all the measures na haikuwa ready. I think Kenya meduni economy yetu na wagonga, na pia wanaonaje life bado inaendelea, lazima tukoendelea na life, but hatukuwa ready kurudisha watu chuo. So that's why nasema, but walifanya a good thing, because tungeendelea hivyo, I think tungekuwa tumerudi nyuma in terms of education wise. True, very true. But unajua, this is just not a normal cough. It's not a normal disease. Si ati ni kitu watu unafai kufeel ni kama ni kitu normal. It's a pandemic. Na ni kitu yenye haijai happen. Na how it's spreading, hata venye tumekuwa tukiona cases ziko karibu kufika 100,000 right now. Ama kama sijakosea labda tazimefika. Tushafika 100. Tushafika, si ndio? Now, why are we risking our kids to go back to school kama bado cases zina increase? What is the essence of them going back to school? Hata tena bado tunashinda tumewasumbua akili tukiwasomesha chini ya mti. Unajua, trust me, mwalimu akikuwa 1 meter, hata kama akikuwa 1 meter away from the kid na kuna noise surrounding the environment, mtoto unadhani hata atasikia kenye mwalimu anasema surely? Is that even making sense? So what happens is that kuna hiyo pandemic ilitugonga, na because hatujai handle another pandemic kama hii, ilikuwa ni such a hard time sisi ku make sure that tumeatukilia vitu zetu, because sisi kama country tumekuwa tukideal na issues concerning pengine stories za HIV, TB, hajapata kama hii yenye handle. But kwenye sasa COVID ilikuja ikatugonga baba, hatungeweza kuhandle. Na because pia according to our financial stability hatuwezi control, na hatuna hiyo economy yetu haiwezi sustain kwa take to make sure that tumepata new classes na hiyo kidogo, pia ati tumepata new books na everything, because people wana share books kwa mashule. So na ukitachio kitabu na mwingine ametouch, na hiyo ndio kitu tuna avoid. Hakuna haja ni kusalimia na mkono ati na kugota na tunasalimiana na touch the same book. It makes sense. So I think hatuko tumefika mahali pa kuachilia watu warudi chuo, but and also pia hii pandemic imetugonga na life lazima iendelee. So tuko kwa 50-50 situation. So kwangu mimi nasema hatuko tumefika hapo, but because economy yetu lazima iendelee na life lazima iendelee, lazima tujue venye tutafight kitu na venye tutaweza kucope nayo, because the 9 months ambazo tumekuwa na COVID
tulikuwa tunajaribu kuarticulate na kulearn how to live na hiyo COVID. Na sasa hii naweza semaje, watu wamelearn wenye wanaweza ishi na COVID. Kitu ya kwanza, ana barakoa akiwa kwa public places. Kitu ya pili, a shake hands. Kitu ya tatu ni kumake sure that amesanitize ama wash hands na sabuni na vitu kama hizo. So it's a learning lesson. Ni kama kwenda shule. Tulilearn for 9 months. So sasa hii tunafaa kumake sure get the information ama the lesson that we learn kwa the coming years, because tufanya hivyo pandemic itaendelea kutugonga. So sisi tukipata knowledge na information, wacha tufunze watu wetu, na pia watu wetu wafunze wengine, pengine kuna wale wapatagi information. So hii information inakuwa shared kwa kila mtu. True, very true. Unajua, yeah. I get your point, but you know, still unajua watoto ni wale. Unajua watoto si ati ni mtu mzima mwenye atashindanga amekumbuka kitu kila time. Unajua watoto ni kusahau kila time. Unaona? Vile tu umesema, as long as nimeshika hii book na mtoto mwingine ameshika hii book, hata unigotee ama hata ukip 1 meter distance, bado tunashare the same book, bado tunafanya the same things, na unajua bado watoto watakuwa contact with each other. Kuna essence gani ya kushinda tumisumbua watoto? Unaona, there's so much nini yenye watu hii saa hii hata wanataka kucheza, wanataka kuhave fun, hawezi elewa mbona wanakaziwa, hawezi jua mbona wanakaziwa. Unaona, so do you feel like ni best tu wange continue na online classes than kwenda shule? About online classes, that's okay, but Kenya tuko classes tofauti kulingana na mahali msee ametoka. Wewe niambia tufanye online classes in Garissa, wewe niambia tufanye online classes in Turkana, and also na places kama Samburu, uko mahali hata internet ku access ama network ya simu ku access ni ngumu. Funny enough, how can I talking about online classes na pia mtu hata class ana ni internet tutampatia, ama ni class tutampatia, ama ni kumake sure that amepata the IC materials ama the books. So kitu yenye tulidu ni moja, nikatai tulirush. But nataka kupatia example ya mtoi mwenye ajaenda shule na ako 10 years na mtoi ameenda shule na ako 10 years. Hao wanakuwa gawili tofauti. Na because tunaambia go information is power, hii masomo kidogo yenye tunadhania gani kidogo tupeleke kwa primary school, naona ni kama uta implement mahali, inasaidia mtu sana in terms of growth, health wise and also psychological wise, because unaweza make critical decisions. Because kama mimi ni champion was issues concerning SRHR, so kama una information uta make critical decision. Ukikuja kwa msee pengine amekuja amekuomba ataka kwa intimate na wewe mjuani, aseme lazima muende hivyo bila kutumia any protection, hawezi make critical decision because hauna information. So information is power. So na get information lazima tutumie pengine classes, si lazima tutumie online classes, because kama online ita reach a few people, but kuna wale hawana hizo accessibility za hiyo online classes. So lazima tu consider both sides. So mimi kwangu ningesema kama ni shule, watu wa Nairobi, Kiambu, hizi towns zimedevelop, wangeendelea na online classes na zingekuwa ziko better. But wale wako kijijini, that's okay, wanaweza enda shule na to make sure that wamekuwa na social distance, because hata saa hii despite kukua pandemic imekuja, kuna wale walikuwa somea chini ya miti bado without the pandemic, so walikuwa bado wana learn. So tunaweza sema kwa sababu huku sana ukiangalia hapo hata wakileta cases wanasema Nairobi imekuwa na watu fulani, imekuwa the highest figure, Mombasa imekuwa the highest figure, Kiambu the same. So hizi counties zenye zimekuwa na the highest figure, watu waendelee na online classes. Na pia tupunguze hiyo story ya kutravel sana, ingetusaidia sana kwa life. Yeah. Na sahi unajua during the pandemic kuna watu mademu wengi sana wali get pregnant. Kuna mademu wa Machakos kwanza sana kulikuwa na high rate ya wao mademu wengi wenye wako shule, wenye wajamaliza bado shule wakapata maball. So venye watu hiyo wakaambiwa warudi shule, ni support gani wanapata sahi? So kuna scenario, there was a secondary school, wacha nisitaje jina hapa, walikuwa the principal ali request kila mtu yeye akirudi shule I make sure that testiwa pregnant, afanywa pregnancy test, na pia ndio alikuwa admitted tena. Whereby hiyo scenario ilipigwa sana na the parents and also the communities. Walikuwa nasema mbona upima watu hii ball wakienda kwa shule? But kwangu nilikuwa nimeona it's a good avenue
ya ku make sure that we know the status ya mtoto umerudisha shule sahi, na pia the way forward venye utamsaidia, because amepangia alipata ball ndio arudi shule, na akipata hii ball venye amerudi shule, watu wakianza kuona udema kuna ball wataanza pengine kumstigmatize, na pia wataanza kumuongelesha vibaya, but with consent kutoka kwa parents and also the kid aitikie tu amefanya hiyo test, inaweza msaidia sana ndio for the future yake, because kama mtu amerudi chuo akona ball, mwingine akiona au kama anasoma na pia akona mimba, inamaanisha hata mimi nikipata ball haina shida, because kuna kitu inaitwa pia influence and ina sometimes sambaa sana. So hizo story ya pandemic pia tumepata scenarios whereby mademo wamepata ball wengi sana, na most of the cases tukiangalia 2019 according to ile data ilichukuliwa na Affidep, walikuwa nasema 2019 walikuwa wengi kushinda wale walikuja 2020, because most of the people wale access facilities 2020 walikuwa few, because most of the health facilities zilikuwa zimetengenezwa kama COVID-19 centers, kama mtu akipata COVID-19 ana make sure that huko ni quarantine yake na vitu kama hizo. So tulikuwa tumechange facility mingi sana zikakuwa zina cater issues concerning COVID-19, tukasahau kuna such issues ambazo pia zenye zinafaa kuwa zikuwa catered for, kama issue ya FP, issue ya contraceptive use, na pia hiyo accessibility information na vitu kama hizo. So ikakuwa zile zimefanywa COVID-19 centers watu hizi access, so collect data huko ilikuwa ngumu, because wale watu wako huko wale watu wako na COVID-19, so hatuwezi pata mtu amevisitio center na alikuwa pregnant ama alijisikia ni kama kuna mimba na issues kama hiyo. So imekuwa ni ngumu sana kwa articulate vitu last year, but I think this year tunaweza work on it, but lazima to make sure that tumekuwa very sensitive on issues concerning social distance, sanitizing, and also wearing a mask, because sipofuata hizo itakuwa ni ngumu sana. And also in addition, ukiangalia Magoha alikuwa anasema issue ya watu hiyo wanajibebea sanitizer kwa shule, unakuta mtu yeye anabebea sanitizer. Sasa hivi tunaweza kufikiria ati tunasaidia sana watu hiyo kuwa na sanitizer zao, but pia tuna promote wenye watu hiyo watakuwa na use drugs kwa shule, because kama kuna kachupa 24/7 atakuta kubeba pombe hapo ndani, ama atakusa kubeba kitu hapo ndani Kenya anajua kata mpik high. So ni tukue very keen sana when it comes to fighting this pandemic in schools. True. Sasa juu cases, kuna cases zimehappen za shule watu hiyo wamepata a lot of juu ya, kuna watu wengine kama vile nimesema, kuna watu wengine they're very forgetful. Mtu yeye anaweza sahau ashike kitu, ashike best yake, amgoteni nini, and that's how COVID ina spread right now. Na waoshi mkono, cause most of the schools maybe hazina maji, hawana sanitizer or something, unaona. So hizi cases zina increase every single day, na watu wako shule bado hakuna kitu, like what measures are taken sahi juu watu wako shule, ni nini ina happen ndio wase as in COVID isiweze kuspread sana kwa watu. So far Gavana produce sanitizers kwa secondary na primary schools and also institutions kama high institutions. Also sanitizers, masks, na pia kuna thermometer. Mtu yeye ingia hiyo shule kama hajapima temperature yake. So those are the three key measures ambazo kwa ina because wakikuangalia temperature na pia wa provide sanitizer na uko na mask 24/7, that's okay, at least inaweza kusaidia ukiwa kwa hiyo period ya nini, because hata sasa hiyo watu hiyo wakiwa chuo the same watu hiyo walikuwa naenda kutembeleana, ni venye tuwezi taka haiko inaspikiwa out vizuri, because nakuta kama watu hiyo wa ghetto wanasoma shule the same. For example in Githurai, kuna Githurai Primary School, kuna wale watu wengi wanasomea hiyo shule iko na more than 1000 pupils. So hao watu hiyo wanatoka area moja, so walikuwa na interact the same, wamepeleka kwa shule, so interaction inaendelea. Na pia despite kuingilia story ya shule sana, we need to look for this political leaders wetu wanatu embarrass, because they're telling us to take social distance. Funny enough bado wanaendelea na stories za politics. Ukiangalia juzi kulikuwa na politics in Githurai, watu walikuwa wamejaa kabisa, hakukuwa na story ya social distance, people are not wearing masks, and the same people who are there hao ndio wazazi wao watoi. So unapiga hesabu sana ukiangalia story ya ule mtu yako shule, unasahau the parents kwenye wameshinda.
because watu watakuja interact na wazazi wao jioni, na mzazi wake ametoka pengine rally ya BBI, pengine ametoka rally ya Hustlers Nation, amekaa babake ameshinda huko, ameinteract na watu, ameshinda wakifinyana, wana breathe the same air, wanaongea, hawana mask na vitu kama hizo. So tukitake preventive measures kwa watoto wetu pia na the schools, let's also make sure that we build up pia kwa watu wazazi wetu ambao ndio the key stakeholders kwa watoto wetu. Yeah, very watu wasisahau kuna mkono man. This COVID ina spread very fast. Tuko 100 cases na hakuna mtu mwenye alikuwa anajua kitu inaweza spread. March ikianza tu hivi kila mtu alijua kitu itakam na ishe, but look at us right now. Kitu, it is spreading, it is a pandemic, and people need to be very cautious about this, to try as much as possible to educate watu wenye ni very illiterate, wenye wanachukua this thing very lightly, wakisema corona ishaisha, haijaisha until gava iseme corona is done, cases zimeisha zote, so tuache kuvaa mask, tuache sasa at least tupunguze kunawa mkono, tuache kufanya hii until that time comes. Kila mtu atry as much as possible kunawa mkono so that tunaweza reduce cases of COVID. Haya. Zach, so lingine, unajua sasa watu hii wana riot, kuna rioting, kuna mashule zenye zinachomwa saa hii, kwanza nilikuwa nasikia story nyingine hapo, kuna mwalimu alipata mtoi alikuwa anavuta bangi, alimpiga vibaya sana, it was something else. So nashindwa, why is this all happening? Mbona watu hii wako wanafanya hizi vitu zote, kupigana, kuriot? Ni watoto hawataki kusoma ama ni nini? Hapo ni ngori. By the way, tumekuwa na issues because what happens is that mzungu alisema an idle mind is a devil's workshop, because ukikuta mtu amekuwa idle for long, hakuna kitu amekuwa kidu, so saa hii amekuwa engaged bila kukua. Unajua hizi vitu zinaendaga na laini, wewe unakuta umekuwa pengine hujakuwa ukifanya anything, umekuwa tu mtaani, umenyamaza, hauko unajiengage na activity yote. Sasa umekuja pengine most of the time ulikuwa unatumia kulala, so umekuja umeingizwa class usome hivyo one time, so unakuta mtu wako amezoea kusoma for 9 months, sasa amerudishwa class tena. So kinye nafikiria ni nini, akikuja amsho asubuhi na mwalimu atafikiria huyu mwalimu ananibeba ufala, na mimi nilikuwa nimezoea kuamka saa 3 sasa na nimesha 5. So itakuwa ni issue kati ya mwalimu na yeye. So unakuta unakuta hawa watu hii kenye walikuwa wafikiria huko, wanafikiria wacha tuchome shule turudi nyumbani, tutakuwa tumekill time. But kenye wanasahau ni ati this is the future. Na the future usidanganywe na mtu. Most of the things zenye tunaduigi, education ina matter a lot. So awali wana take ati education kwa mzaha, ati wanakuja wanachoma shule ndio warudi home pengine, ama wanafanya strikes ndio wapelekwe home. I make sense na wafikiri, so wanafaa punguze hiyo. Pia niliona our CS alikuwa anaongelea stories, sijui ni CS hii alikuwa anaongelea story ya watoto mademo warudi kupigwa, na machali pia mademo apigwe mkono na machali apigwe huko nyuma. So ni issue pia, but kupiga mtu haimaanishi anything, na pia haiwezi change, because pengine unaweza mharden ukidhania unamchange. So ni tutafute a good avenue ya ku make sure that our toy tumwapeleka in the proper direction ama the right direction, ndio at least articulate masomo na pia waweze kusoma. But strike haipunguzi anything, na kuchoma shule haipunguzi anything. There is a matter of taking accepting yourself, umerudi shule. Na pia walimu wacheni kukimbiza watu hii, ni kama mlikuwa nao bado ni kama jana. Wapelekeni step by step, ikuwe ni kama growth. Mtu yeye amekuwa ama wiki jana amekuwa for the 9 months amekuwa nyumbani, so mpeleke ni kama growth. Kama alikuwa anafaa kuamka 5, mwamshe saa 1 leo, kesho mwamshe hata kama mtapunguza ukuje 6:30, ndio at least hiyo mind yake irudi kwa shule, kwa sababu hizi vitu it's a matter of mind. Kila kitu mind ndio inatumaka mtu aongee. Kama wenye naongea saa hii ni mind ina click, inamaanisha inaweza peana information. So it's a matter of mind. We build up hizo mind zao zirudi mali zilikuwa 9 months ago ama ndio before corona ika. So ni I think pia ni kuadapt, watu wanafai kulearn kuadapt.
na kuadapt ina take. I think sahi watu wenye wako sahi ni gradually, si ati ni once mara moja mnarudi tu normal. Ni karibu mwaka mzima mlikuwa home na kuna kitu ya maana. Si kuna watu walikuwa wanafanya online classes, but kuadapt to normal school life inaweza kuwa hard sana. So walimu at least try as much as possible ku understand watu penye wanatoka pia, na wasiwa pressure sana. History ya kupiga mtoto ni kama unataka kumuua ati unataka kumdiscipline. Hii kudiscipline unacheza na watoto. Mwanafunzi mmoja ataona hivyo wa cause riot na inaweza leta story nyingine. That's why walimu wanafai sahi kuchill kidogo, kutandika watoto venye wanataka, si kutandika. Kudiscipline nayo ni sawa, tujakataa, but kuna walimu wengine man sijui ni kudiscipline nini, discipline gani mnatandika watoto hivyo mpaka mtoto anafura mikono hadi haezi concentrate ama haezi andika. Ni ya nini? Ama unapigwa na mwalimu wa class 1 ukienda senior teacher, deputy, prefect, sijui na hiyo yote ni ya nini? Si unipige tu mimi peke yangu, azini unipige kiboko zako zenye zimetosha na ni hivyo. Wacha kuita walimu karibu wote. What is the essence of all that? Mtoto unadhani hata siku moja hata rebel after all those times umekuwa ukimchapa? Ni kukaa chini pole kuelewe. Sisi wote ni binadamu. Sisi si wanyama. Sisi ni binadamu na tunafai kuelewa, na tunafai kuelewa watoto sahi wametoka place yenye ni hard, ni stress wanapitia. Kuadapt ni kitu hard sahi na wana try as much as possible kuadapt. That's why I feel like ndio maana rioting zimekuwa, ndio maana manini zimekuwa, kuchoma shule. Watu bado hawajaadapt bado na kukua bado in the normal school life. So kama umetune in for the first time, don't forget this is ShujaazKonnect. Tunaongelea story ya watu kuadapt back to their school life. Na imekuwa very hard, kumekuwa na mastori mingi, kumekuwa na kuchoma shule, kuna watu wenye wamepata maball na venye wanezaje adapt kutoka penye walikuwa hadi wafike sahi penye wako, kwa sababu kutoka March hadi January man, hiyo ni like a whole year uko tu nje tu umekaa. Wewe sasa una feel uko relax, story si mingi, sasa wewe ni kukaa tu. So tumeongelea vitu mob sana, na nimeona kansela wetu mwingine anaitwa Winnie ametujoin. So maybe Winnie unaweza tupe introduction, utuambie majina zako na utuambie penye unatoka na ni nini unafanyanga. Winnie? Niaje Kate? Poa sana. Good to see you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year to you. Naitwa Winnie Maina, and nimetoka ndaaani where we run Eco Right CBO, kikundi ambacho kinachanua mayouth na kuwapatia opportunities to serve the community na pia kuwa enlighten na issues to do with reproductive health na things that surround them. Na pia tunafanya counseling for free. Tuko online na pia tuko kwa ofisi hapa ndaaani. I'm happy to be back, Kate. Thank you very much for being with us. It has been a minute. Nimekumisa hadi na umekuwa mrembo. Unaniambia after the show ni nini unapakanga? Ni cocoa butter gani unatumia? Okay. Anyway, thank you. Welcome. Tulikuwa tunaongelelea mbona watu wana riot sahi. Kumekuwa na issues mob shule. Mara sijui kuna mtoi alipatikana akivuta bangi akapigwa, ilikuwa story nyingine refu sana. Mbona sahi watu wana kumisbehave ukiwa shule? What is going on? What is the essence of all this? Okay, Kate, that is a very good question. Kwenye watu saizi wanatoka, na imagine after COVID happened, watu walienda nyumbani. And so much happened. Wazazi walilediwa off job, wakarudi nyumbani. So there was a lot of unemployment. Unemployment inakuja na package yake. Vile breadwinner saizi is no longer winning any bread. So hakuna chakula, hakuna mavazi, vitu zote zimeenda chini. So unapata mpaka watu wengine ilibidi
wahame kutoka town warudi Ocha, sababu wazazi hawangeendelea kumanage kukaa Nairobi, hawangeweza kulipa rent na wamekosa jobs. Then kulikuwa na also issue of kulikuwa na issue ya separation, kulikuwa na domestic violence mob sana. Wazazi wako wamezoea kuonana kila siku, sasa wameonana kila siku na yule alikuwa na provide haleti kitu. Sasa na with all that frustration, sasa ukapata kulikuwa na a lot of gender violence ilikuwa imeenda juu. Sasa imagine wazazi wakipart ways, watoto ndio wanaumia, sababu wataanza kusukumwa, kaeni na baba, hapana kaeni na mama, kaeni. So wanaona ni kama hata ni wao wamecause this thing to happen. So the kids at unrest, sababu hakuna mtu hata aliwakalisha akawaambia what is happening. Wamekuwa ndio sasa nyasi wanaumia. Tunasikia fahari wawili wakipigana, nyasi ndizo umia. Sasa watoto ndio wanaumia. The only opportunity wamepata sasa ya kujiexpress ni sasa ile wameenda shule. Pale wamejipata wako wengi, na sasa kila mtu ametoka na zake. Mwingine mzazi aliliwa off job, so hata amechange shule, ametoka ile shule na ile shule ameenda si ile alikuwa anataka. So ako na a lot of frustration. You also find ya kwamba wazazi walikuwa busy. Kuna wale waliliwa off, sasa walienda kutafuta makazi zingine wakati wa COVID. So hawakuwa nyumbani na watoto wakaachwa with a lot of independence. So ni wao walikuwa wao walikuwa wanatesa huko nyumbani, kijijini, kila mahali. So sasa ile wamerudi shule imekuwa ni ngumu sana kuadapt, na they were never prepared. Waliambiwa tu mjue mnarudi shule January. So it was not well done, sababu ilikuwa tu warudishwe shule waendelee tu na academics, but watu hawakuangalia the psychological impact ile ilikuwa imehita watu hii. Kate, kuna aina 4 za wazazi. Kuna wazazi ambao wanaitwa uninvolved. Wao ni mtoto akuje ajishughulikie. Mimi niko busy na mtafutia school fees, na mtafutia chakula, na mtafutia mavazi. Yeye ajishughulikie. So that is an uninvolved parent, na hiyo style ya kuwa uninvolved pia ina raise watoi wenye wako na character ya kuwa with too much independence. Wao hawatakangi kuambiwa, sababu hata kwao hawaambiwi na mtu. Ni wao wana decide chenye watafanya, huko hakunanga rules. Then kuna another style ya parenting yenye inaitwa permissive. Huyo na yeye anaallow watoto, anapenda watoto sana, na wa protect, ni kama watoto wadege, anawapenda. So kila kitu wanataka wanapewa ili wasifeel frustrated. Then there is this other one, anaitwa authoritarian parent. Huyo ni mzazi ambaye yeye ndiye anasema, anaguruma na kohoa mnaitika. Akisema hakuna kwenda nje, hakuna kufanya anything. So huyo yeye kazi yake tu ni kumake rules na atakangi kuulizwa maswali. Alafu kuna yule anaitwa authoritative. Huyo anapeana nafasi ya watoi kuuliza maswali. Kwa nini hii COVID mom? Kwa nini umefutwa kazi because of COVID na sasa pesa imepunguka? Yani they give you an opportunity to explain, and they also understand ya kwamba kuna laws. Ya kwamba sababu sina kazi sasa mjue mambo imechange kwa hii nyumba, nitabidi ni wa change shule, sababu ile shule mlikuwa kitambo when your dad and I walikuwa wanafanya kazi, hamtaweza kurudi huko. The kids are made to understand what is happening, na wanajua kuna rules, na wanajua wanafaa kukaa chini ya these rules. Sasa una imagine hao wazazi wote 4 using those 4 different styles, watoto wao wako kwa shule moja. Sasa wakienda kuchanganyikana kule, wameenda wamepata sasa rules za shule. Shule lazima ikuwe na rules. Wameenda wamepata rules sasa zimewekwa, wanaanza kusema tumekaziwa,
huku hata hakuna hata kuvuta kabangi kidogo, hakuna sijui kulala sijui mpaka saa 4. Sasa wanaona wamekaziwa sana. Now all those kids wakishikana hivyo unapata wana influenceana. Kuna wale ambao walitoka kwa familia yenye mama parents wake ni uninvolved. Sasa wataweza kuinfluence watoto wengine nao kukua unruly, ama wao ndio watakuwa wanaongoza. Mnasema tunachoma shule Winnie, I think network yake imepotea kidogo. Before arudi, that is, tunaweza ongelea kitu kingine as an kama atumalizie what she was saying. Zakaria? Yo, Queria. Queria? Medhani umedoze? Wapi? Information they are they are good information, by the way. Very informative. At least inasaidia because tumekuja kunotice kwamba we have different parental guiding. Now at least we need to take such information for community pia on issues concerning parental guiding, because unakuta wazazi wengi wako na issue ya kureka watoto wao. So she had good points ambazo ameweza ku at least elaborate. Sasa due to all this, unafikiria mashule size nafai kufungwa juu ya hiyo story yote ama? What I can say, according to me, hatufai kufunga shule because tushafungua. At least Kenya inafaa kufanya government take iharakishe sana, make sure that imesaidia ku prevent hii pandemic na ku make sure that pia watu hiyo mpata the proper equipment za kama ni story ya social distance iko ina happen, kama ni vitabu at least wasikuwa na share, walikuwa kila mtu yake akitoka nje ama akifanya nini akuwe na make sure that ame sanitize, na pia tuko hizo prevention government make sure that imeweza kusustain, because sasa tukisema tena tuwarudishe nyumbani itakuwa tumeanza zero. Na itakuwa pia tuna fight kitu, ni kama tunaogopa, ni kama tutaki, ni kama tunataka. So kwa sababu tushaamua na government imeshaamua that watoto warudi shule, let's do this and make sure that tumeweza ku take all the preventive measures. Na najua tutaenda far, watu wasirudi home, wacha take preventive measures na tutaenda far. Na pia despite that, information is the key. Wacha to spread information, because kama saa hii information ya corona iliacha kuspreadiwa na watu. Kila siku nilikuwa naona kwa television zetu after 10 minutes kuna information ya corona, the preventive measures, wash your hands, social distance na vitu kama hizo. But saa hii ziliisha, watu walipungua. So hii information wacha tuendelee kuipeana kwa community because we need it. Na mimi najuaje sisi wa Kenya kila time tunasahau. So ni vizuri because tunasahau haraka tuko tunakumbushwa kila siku, kwa sababu binadamu ni wa kukumbushwa. Yeah. So kama ni story ya preventive measures, wacha tukumbushage watu kila siku, na tukastigate the information pia tupeleke kwa shule. Tukikaa dakika kidogo tunaambia watu mbona unavaa mask hapa chini, because nimenotice kwamba siku hizi watu wanaogopa askari, haogopi corona. Yeye anavaa mask ndio asishikwe na askari, but anaiva hapa chini. Mask inafaa ifunike uso, kama ifunike mdomo na ifunike mapua. Na pia avoid kushika kila time kushika mask yako. Vitu kama hizo zitakuwa zinasaidia sana kwa life. So such information tunafaa kuwa tukizipena kwa community, na pia kwa mashule zitakuwa zinasaidiana sana. Na zinasaidia community yetu na pia our able students ambao tuko nao. True. Sai maparo wanawezaje help situation ya sai? Kama for example watu sasa si wanapitia hii stress yenye wanapitia. Maparo sai wanawezaje help watu wao? So kwa saa hii wazazi wanasaidia a lot, because parents are the key pillars in our community, and because they are the key pillars, they play the bigger role. So despite kwa watoto wao saa hii time mingi watakuwa kwa shule, wa make sure that we take preventive measures. Mtoi akitoka home, make sure mtoi ako na mask,
ama pia akona mask na pia amesanitize na ame take the precautions akitoka hapo. And also wazazi wakuwe na spread the information, the key information, make sure that tunaambia mtoto ukienda shule ukishachukuliwa temperature yako sanitize, ukishakaa kidogo make sure una sanitize regularly. Na pia kama hakuna sanitizer unaweza osha mkono wako, mkienda break osha mkono wako kila time, vitu kama hizo. So information is the key, na tukikatia information kwa community na kwa pupils wetu na kwa students wetu, kila kitu itakuwa poa. It's a matter of information. Hiyo tu ndio itasaidia sisi kama stakeholders na kama parents pia. Mimi kama mzazi. Very true. Wewe kama mzazi kabisa. Anyway, as we wind up our show, final remarks unaweza taka kuambia sahi wase ni help gani watu wao wanaweza pata wenye wako under so much pressure, so much stress. Unajua kuna mashule zenye zimefungwa sahi, hizi nimefanya business centers. Na kuna watu wenye wame have to change schools kwa sababu hizo mashule zimechinjiwa juu zimetengenezwa business centers kwa sababu ya what happened last year, COVID came. So what help wanaweza pata wapi help? So thanks a lot Kate. What happens is that sahi watu wengi wako under depression. Kuna wale walikuwa wasomea pengine private Zakaria jameni school, alikuwa anabeba kuna gari ndio ende shule center. Zak. So yeah. Zake burudia tumekupotea. It's a nini. So what happens is that kuna zile shule zilikuwa zimetengenezwa kama business centers na zilikuwa shule sasa ni business center. So kuna wale watu unakuta mbele kwa baba na gari ndio pelekwa shule na vitu kama hizo kama hiyo na nyingine. So style watu wako na depression because pengine alipelekwa ile the nearby primary school kwa public na ingia watu wengine because yeye anaenda shule ya private. So it's a matter of communicate na mtu huyu, mwambie the reason as to mbona unaenda shule, mbona nilikuwa ile shule, because hii shule sahihi waka hiyo operate na vitu kama hizo, because communication is the key, na hiyo ndio itasaidia mtu huyu. So secondly the other thing pia kufight depression, mtu huyu lazima umtake a step by step, umuelezee kila kitu from 1 to Z, umwambie sasa kuna pandemic na school fees ilikuwa ina cost this and this, na because mimi ndio nilikuwa nalipa na sasa nisimamishwa kazi, that's why nimechoose kukupeleka a public school ambayo yenye hailipwi. At least ndio watu hii psychologically watakuwa na kila pole, but without communication everything haitakuwa inasaidia, but communicate naye ndio inasaidia a lot. So communication is the key. Wacha tu communicate na watoto wetu, na tu pia on issues za zile shule wanaenda na ile shule amejoin, pengine amejoin shule mpya, na pia na the reason as to why anasoma, because pia mnajua mtoto ni vizuri ambie mbona unaenda shule, because kuna wale wanapeleka kwa shule kwa sababu wengine wanaenda. It's good unamuelezea mbona unaenda shule, na pia si atu ukienda private iko na more information kushinda public. Sasa at least ukimuelezea hivyo anaweza articulate vitu zake. So communication ina carry a lot. Na inabeba kila kitu. Kuna namba yenye watu wanaweza call maybe waweze kupata help. For now, what happens is that let's make our local administration as the best avenue to reach for help. Talking about the local administration, after COVID kukuja, people wamelearn kujua kwamba how powerful the local chief mwenye mnamuonaga ni mtu ako chini sana, ako powerful a lot. So kuna hizo namba unaweza piga 1190, hiyo ni issues concerning health, na pia kuna 1196, hiyo ni story ya issues concerning watoi. Issue yote mtu yako nayo anaweza piga hiyo namba na atasaidika, because hiyo ndio inasaidia, hiyo ndio hotline ya watoi ama child protection hotline na vitu kama hizo. Yeah. Thank you much. So anaweza piga 1190 atapata information concerning watoi, atapiga 1196 na atapata information, and also anaweza enda venye nimesema local administration, na pia kwa youth empowerment centers ambazo karibu na pia the key stakeholders, the community leaders watamsaidia na search information, na pia avenues za kwa life.
Sawa. I hope watu yuko nje wanasikia story. Kama unajua unapitia any stress, namba ndio hiyo tumetoka kuambiwa na Zakaria. Yeye ni kansela wetu. Tumeongelelea about stress na venye inaweza affect watu hii ama venye ine affect watu hii sahi. Mbona watu hii wana riot shule na ni nini wazazi wanaweza fanya ili waweze kuhelp watu hii wao sahi. So try as much as possible parents to communicate with your kids so that mtoi wako understand penye unatoka. Maybe kwa sababu COVID ili hit, things changed. Mweleze, mcommunicatie ndio mweze aweze kuelewa what is going on. Anyway, my number pia ni 0775533117 0775533117. Ni text ukianza na the hashtag sis. Hiyo text ni free of charge, haulipishi do yoyote. Tunataka ku wind up our show manze, it's been real, it's been great. Pia unaweza tufuata kwa page zetu at DJ Boy pale Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. Don't forget to share, like and subscribe to our YouTube channel. Haya, sawa basi. Zakaria, thank you so much for being with us today. Umetupatia a lot of feedback, umetusaidia kutuelezea what is going on na pia watoto wetu ni nini na happen na ni nini tunaweza waweza kuwasaidia nayo. Kansela wetu mwingine Winnie drop kwa sababu ya I think network issues but next week tutamhost. I hope atakuwa na hizo stories za network issues again. So anyway, same time, same place, my people, and next week, Thursday at 8:30 p.m. Peace. Cheers.